the shining golden signs. Let your inner sparking night. Fat and treasure, growing bright. Reach your forward and take a flight. I feel it rising within me. I can feel it taking a hold. Some kind of fire in the fury lights my soul. Yo, it's a new awakening, I've only just begun. Everything you thought was dead, gonna be reborn. Can you feel the heat? Here I come, you were warned. Built like a weapon, time to reckon with the force. I think it's time you see the truth. Igniting the fury, the powers that be. Haven't seen different side of me. It's about to blow. Feel the madness taking hold. We're standing on the front lines, waiting for you now. No, we're never backing down. Feel vengeance shake the crowd. Keep fighting to the end, I'm coming for you. One shot to burn it all down. One shot to burn it all down. One shot, burn it down. Only got one shot, one shot. One shot, burn it down. Yeah, burn it all down. Some say it feels like a nightmare. Some say it looks like a vision. I keep my eyes on the target, no turning back, and you better believe. Look me in the eyes, so you get what you came for. Fierce power in the blood runs rampant. Try to run and hide, are you looking for a hero? We're all fighting with the secrets that we keep. I think it's time you see the truth. Igniting the fury, the powers that be. Time to see a different side of me. It's about to blow. Feel the madness taking hold. We're standing on the front lines, waiting for you now. No, we're never backing down. Feel vengeance shake the crowd. Keep fighting to the end, I'm coming for you. One shot to burn it all down. In between heaven and hell, in the dead of night, breathing in a revolution. Know that I will rise. Come with me, run with the shadows. Come with me, dance in the flames. We're coming out of the ashes. Wanna play a dangerous game? Come with me, run with the shadows. Come with me, dance in the flames. We're coming out of the ashes. You wanna play? It's about to blow. Feel the madness taking hold. We're standing on the front lines, waiting for you now. No, we're never backing down. Feel vengeance shake the ground. Keep fighting to the end, I'm coming for you. One shot to burn it all down. What is up, everyone? Tonight we're going to be starting earlier than usual One shot to burn it. as we play for more The Legend of Heroes Trails to Azure. What the heck? I thought the throwing system was working. Let me refund your points right quick, Tony. But yeah, as I was saying, what is up, guys? We're continuing Trails to Azure. And there you go. Points refunded, Tony. Hey, Crimson, how are you? But yeah. Oh, 90 days. Nice, Tony. Thank you for the dedicated Thank you very much for the dedication and the support. And I'm glad you're doing better today, Crimson. But yeah, we're continuing chapter 3 of Trails to Azure. And we should be able to see some surprises unfold today. So that being said, let's go out there, have ourselves a ball, and let's rumble with more Trails to Azure. Also, ow! And to the person who asked on YouTube if they can be one of the mods, I'm sorry, but I
would be honest and say that those type of questions shouldn't be allowed on this. I don't want to have requests for mods on this channel. So, unfortunately, I'm gonna have to ban you for that. But that being said, however, well, someone asked me if they could be a mod, and I had to deny that because I would prefer, if they don't ask that, they don't ask to be one, because I don't like having to, be asked if someone could be a mod. That being said, we're continuing from where we left off, as we saw Wald go through a transformation because the Gnosis is back, everyone. Yeah, that's why you're banned. Exactly. Wait, Capua? I never expected that someone from Capua's delivery service would actually show up in Crossbell. I guess I can explain why the Bobcat is there. Oh, you Erebonians. Doodly doo, doodly doo, doodly doo, doodly doo. Yeah, the shining golden sign. Let your inner spunky night. Fat and treasure. Wow! And take a flight. Yeah, the shining golden sign. Thank you so much for the daily rentals and the check-ins, Tony, Icy, and Cream. Reach your phone and take a flight. Yeah. And now Neo as well. Let your inner spunky night. Fat and treasure. Growing bright. Reach your phone and take a flight. Yeah, the shining golden sign. Oh, and now Crimson as well. Awesome. How's it going, Neo? Growing bright. Reach your phone and take a flight. Yeah, the shining golden sign. Doodly. Doodly. Doodly doo. Reach your phone and take a flight. But yeah. As I was saying, the last time we played, we saw Wald go through some kind of transformation because the Gnosis is back in Crossbell. And not like last time where it was a pill. This time it's a plant that's causing all the transformations. And we're about to put a stop to it once and for all. Yeah, I am having a great day indeed, Neo, and I'm glad you're doing great too. Yep, always a big W. Oh yeah, and also guys, Honkai Star Rail will resume tomorrow as we begin the 4.1 story.
And we're also going to continue Grand Blue Relink on Friday. Hey, Toka! Don't get any idea! Ow! Just as I was about to say it too. Yep, and then Saturday and Sunday is more Trails to Azure. Ow, 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 ow. The torture. Oh, nice. Doodly doo, 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 doodly doo, doodle, doodle, doodly doo. I'm used to that kind of shit. What do you mean? Like, I'm used Yep. to seeing that kind of Bears You're can used to do. seeing bears slapping women. lots of shit. Yep, bears can do bitch slaps too. As shown by Kuma. And a little fun fact, the Anna you saw in that video is actually her cosplaying as Kafka, which was co-designed by me and Rex. Hi Nicole, how are you today? Doodly doo, doodly doodly doo. I figure I'd go ahead and stream earlier than usual. Mostly so that way, hopefully more people can come to the stream. Da na 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 na. I'm doing great myself, Nicole. よし行くか Ryu, what the fuck are you doing here? Yoshi, 行くか。どこに行こうかな。さあ、行くぞ。よし、着いたぞ。 Oh yeah, Nicole, we now have a hug command. There you go. There we go. The destination we need to go to, as per Capua Delivery Service. Oh, it's just hug, not hugs, Tony. I do plan to do a second version where oh, thanks for the hug, Icy. There we go. I should probably have a GIF playing whenever you people use that command. And thanks for the hug, Tony. Oh, of course.
Anyways, it seems we did our delivery. But yeah. Ooh, Sarah Ursula's next. さて任せてくれ。さてとどうしますか？目的地を選んでください。お安いご用です。 I wonder if Cecila's there today. お待たせしました。 But yeah, I see, check your DMs right quick. Let's go to the receptionist and clear up the misunderstanding with the packages. Of course, Nicole. You're awesome. And so is everyone else here. 行きます。よし。 The nurse's station. Where? Oh, right here. And don't even think about it, Randy. I know, right, Toka? And I still remember, oh yeah, Nicole, I still remember when he told me I'm more like Lloyd. And I think people may think of me as a Lloyd XP in this game. Well, as far as this game goes, and Trails in general. That people would, I think people would think of me as Lloyd XP. Yep, we've managed to deliver the correct package. Bruh. A Kagemaru strap?
Really? And while you're at work too? To the residential district we go. Dana. よし Doodly doo. Doodly 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 doo. 到着だ Doodly doo. Man, I have to say though, the St. Ursula theme is really doodly. Oh look, you've ate the 3 Calvardians. The ones who took over the old home of the people that moved into the apartments in the East District. Ooh! Chief told us with Harold. Accept. Doodly, doodly, doodly doo. Do do doodly do 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 doodly do do doodly do doodle doodle doodly do. Oh yeah, and I think I announced this the other day on stream, but I'm finally getting a new PC in April. Now with AM5. Yep. I've been on AM4 for 6 years since 2020. And now I think it's finally time for a change. For now, however, I'm going to go with 32 gigs of RAM because that's the most affordable for the moment. But I do hope to increase my RAM, hopefully around 2028. Doodly doo.
Oh, nice. I actually still need to get Fire Red and Leaf Green on my Switch. Especially with Winds and Waves coming out. Even though, of course, Winds and Waves isn't until next year. However, oh, the good old days of Pokemon translations. And the good old days of Pokemon characters, like, I really miss those days, even though at the time I was more into the anime. Under Sophia! I'm actually thinking about getting Winds and Waves, and I'm hoping to get a Switch 2 before then. Yeah, that is true. And of course, there's Colin, who is Ren's brother. Ren's mother. And of course, Harold, who's Ren's father, left. Nope, Representative Campbell isn't there. I'm thinking about getting, Wint. Unless if Waves has, exclusive Pokemon I would prefer. Do-dolly-do. It mostly boils down, it mostly comes down to that. I mean, the last one I got myself was Pokemon Shield. Doodly-doo. I actually do plan to get, I'm likely gonna get both, especially for the fact that I can get on both Pokemon, both exclusive Pokemon for Pokemon Home whenever I do ever get any of the later games after Sword and Shield. Come to think of it, I actually wonder when we'll get more details on Winds and Waves. Oh, Waves is a great choice indeed, Nicole. Especially since you love the ocean. Because I would love to know whether any Pokemon you get will transfer over, even on Switch 2.
An old house next to Representative Campbell's office. Wait, who's there? Who are you? I hope so too, Toka. Especially since they finally announced Winds and Waves after all the leaks that came out about it. Oh, we have an ad break going on right now, guys, so be sure to drink some water, get some exercise, and I'll be back after the break. But in the meantime, let's play some words on stream and listen to great music.
of sound. Got places to go, gotta follow my rainbow. Can't stick around, have to keep moving on. Guess what lies ahead? Only one way to find out. Must keep on moving ahead. No time for guessing, follow my plan instead. Trusting in what you can see. Take my lead, I'll set you free. Follow me, set me free. Trust me and we will escape from the city. I'll make it through. Follow me, set me free. Trust me and we will escape from the city. I'll make it through, prove it to you. Follow me. Oh yeah. Follow me. Oh yeah. Danger is lurking around every turn. Trust your feelings, got to live and learn. I know with some luck that I'll make it through. Got no other options, only one thing to do. I don't care what lies ahead. No time for guessing, follow my plan instead. Find out next stage, no matter what that may be. Take my lead, I'll set you free. Woo, follow me. And I'm back, guys. I'm really sorry about that. And welcome in, Mikey. It's great to have you. And thank you so much for the kind words too, Nicole. Dinner was great. Yeah, I'm curious as to what the whole deal with this place really is. Upsy daisy. Wait, another doll from Rosenberg? I wonder why she picked this abandoned house. Wait, who's there? Wait, Imelda? Yeah, like... Now we learned that this house is actually used as storage for Imelda's store. Huh?
yeah, like, we genuinely delivered a doll to a little girl just now, and it turns out that Imelda owns this abandoned home that's her warehouse. And the girl we gave the doll to might actually be a doll after all? What the fuck is going on? And thank you so much, Tony. But yeah, Mikey, I'm glad you came by. Dinner was great, Nicole. I really loved it a lot. And there's Ellie's fear of ghosts again. And I'm honestly surprised the Bobcat even showed up in Crossbell. Yep, the Cabua's Bobcat airship. Hey, Beefy, how are you? It's always great to see you, Beefy. Oh yeah, we have to go to Grimwood. There he is. Do they do? But yeah. Yeah, I don't get why the fuck
Chief told his son would go behind his own father's back. And to work with someone incredibly shady. The estate of an Erebonian baron. He introduced himself as Rittner, an enterprising businessman working for a famous brewing company. Rittner presented the Baron with an opportunity to become rich beyond his wildest dreams, and quickly at that, he proposed that the Baron's barley fields, which had been passed down the family for generations, had be used to establish a brewery. Brewery. The facilities would be constructed on the barony, and his family would be responsible for managing them. That was the idea anyway. Looks like whoever Tolta's son is working with might actually be Rittner, the same guy who tried to screw an Erebonian baron over. But yeah. Well, that's pretty much the gist of it, Tio. The person that Tolta's son is working with behind his father's back is a complete con man. And I can't believe that even Chief Tolta's son would be swindled so stupidly like that. Trying to hide something, aren't you, Ellie? Doodly. Na na na. Na na na. Na 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 na. First, before we go to the IBC, the Crossbell IRS, let's go to the estate of Ellie's grandfather.
Nope. Where would the reference material be at anyways? Oh, there it is. Let's see if there's something shady about that brochure. Yeah, there are a lot of contradictions for sure, Noel. Good old detective mode from the funny barrier man himself, the Lloyd Bannings. Do na 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 na. Sorry about that, guys. Had to answer a phone call right quick. All right, to the IRS we go. Na 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 na. It's a bit of an in joke because the IBC is the International Bank of Crossbell, but it can also technically be Crossbell's equivalent to the IRS. That being said, however, let's see if there's any shady details about Meleth. We'll find out here. Doodly. I hope I didn't give you any ideas for that, Toka. Of curses, foiled again. Ow!
Oh, Meneth. Back to the Hayworth residence we go. As we pay a visit to not only Chief Tolta, but also Ren's father. Oh, we can enter from the garage door. Oh, and now Grimwood's here too. But yeah, the end of the intermission had me thinking. Are we about to see Maria Belle's true colors be exposed? Yeah, like we're gonna be busting Meneth up once and for all. On top of the fact that he was doing deals with Tolta's son behind his back. To Amorca we go. Oh! Amorca Village? Here we come. There's Derek and Meneth again. You and your father are gonna have a lot of speaking to do, Derek. If I was Chief Tolta, I'd be ashamed of Derek right away. Unbe-fucking-believable.
We have proof already that you are a fraudster. First question. All right, I need to use a walkthrough for this. So, sit tight, ladies and gentlemen. That the plan was already underway. Now Derek is becoming shady of your Now Derek is really starting to see how shady you really are, Mineth. Looks like the cracks are opening. His dislike of sweets. Not so smart, aren't you, Meneth? Now Derek is really seeing your true colors.
Seizing land rights. This is really entertaining to watch. Wait. Harold and Tota! Oh, you're Grimwood's assistant, huh, Pete? Rittner! Yep, we all find out that Meneth is actually Rittner. They're the same person. Looks like you can't run now. You can't run now, huh? Can't you, Meneth? Or shall I say Rittner? I mean, we know you are, but what are you? But what are we? You son of a bitch! We'll be sure to apprehend your ass once and for all after we're done. Exactly! We saved the Mordecai from a con man, indeed.
That is very admirable indeed. Oh, looks like they made up. And I'm glad. Quest completed. Too bad we weren't able to apprehend him as soon as we did. As soon as we could have done so. Next stop, back to Michelin. As we have a quest to do there. And one related to Mishi. Yep, we get to help Mishi. Go to the theme park. It feels so good we get to go to Michelin again. Michelin Wonderland. Now free from Cabanella's control. Oh, it's standing for Mishi! The Mishi. Wait, Lloyd is Mishi? Randy, you'll have your chance to be Mishi another time. Yeah, like, Randy would have been Mishi only to flirt with all the ladies here. The married women in Michelin, to be exact. No? I'm not sure what happened there, but apparently there were some frame drops. All in all, the stream should be normal now.
Yep. Oh. Now we get to see Lloyd in the Mishy outfit. Of course you would say that Lloyd looks adorable, Ellie. I still wait the day you come by a Zophar stream again and actually canon Zophar. Toka. If you get the channel points for it, which is 4,666. Yikes. Wait, Tio's dressed up like a Mishy too? Wait, Michette? 西西，ミシェだよ。 What the fuck is going on? And yes, Tony, Lloyd and Tio are now cats. Time for the Mishy dance. Lloyd, you shouldn't feel too bad because you get to dress. At least you're not Randy. If it was Randy in that Mishy costume, it would have been even worse. Here goes nothing. We get to do the Mishy dance. I really want to get a Mishy plushie myself. If only this was voiced. Oh, look, it's Wazzy and Noel. And I'll be real, but I always thought that the one who's going to be in the Mishy outfit would be Wazzy.
we end up having Lloyd and Tio playing brother and sister. Mishy and Michette. Bruh! Why are you assaulting Mishy? And anyways, we have an ad break going on right now, guys. So be sure to drink some water, get some exercise. I'll be back after a break. But in the meantime, let's play some words on stream and listen to great music before we do something about these kids who are assaulting Mishy. All right, now we are back, and let's punish those kids who are assaulting Mishy. But yeah, Nanase's statement, Undernight is the best Undernight song yet. I know, right? Lloyd really be hating those ad breaks. I'll teach you not to assault Mishy! Thank goodness Tio is safe. Yep, the tickle.
But yeah, I want a Mishy plushie. Oh, Elliot Randy. Again, let's be fortunate that Randy isn't Mishy. Uh-huh. Don't be goofing off now, Lloyd. Stand between them. Yep. Lloyd managed to get a photo with those two while dressed as Mishy. Wonder where moments where this is voiced. If Michelin Wonderland was real, I would like to meet Mishy. The fourth and final location, I think. Oh! The Mishy dance! Na na doodly doo. Na 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 na. Na 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 na. And even better with Lloyd and Tio doing it. Let's dance and make a wishy with Mishy. Absolutely magnificent. Who would have thought that Lloyd and Teal would do a great job portraying brother and sister? aka Mishy and Michette. Doodly doo. A Michette plushie. And now we have Lloyd not wearing the costume anymore and Tio taking off the Michette hat. The head of Michette. Could it be the actual actor who plays Mishy?
It is. Oh, he commended Lloyd for filling in for him. That's really nice of him. There we go. But we did get a Mishy plushie. Back to Crossbell we go. As we leave Michelin and head back to Crossbell because we have one final request to do before we continue with the story. Too bad we can't go to Michelin again. West Crossbell Highway Monster Extermination. どこに行きますか？お安いご用です。お待たせしました。 We have a monster to take care of in West Crossbell Highway. Doodly doo, doodly doo. Doodly, doodle doodly doo. There we go. There it is. Here's our monster of the week. Or should I say our monster of the day? 僕の番か。私の番ね。任せてくれ。やれやれ。 Doodly doo, doodly doodly doo. さて、そこです。よし。任せて。Bruh, was it? 行きます。さて。よし。やれやれ。ダメです。皆さん、大丈夫です。ありがとう。 Let's revive Tio. それ。よし。 And heal her up, too. はい、そこです。行くよ。行くよ。行くよ。
任せてくれ。さてそれ行くぞ。任せてくれ。私の番ね。そこ今のは私の番ね。行きます。 Alright, let's heal Tio. さてと。 Thank you for the save there, Randy. ピンチです。それありがとう。やれる。はあ、やっ。まずいね。負けられない。ピンチです。俺の番です。 Oh, thank goodness. さて。えいやさて俺の番だ。ストップ。 There we go. That was a close one. Randy and Wazzy. Of course it would fit those two pervs. Doodly doo. Doodly 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 doo. Na 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 na. Doodly doo.どうしますか。どこに行きますか。お安いご用です。お待たせしました。 Okay, now with those requests done, let's pay a visit to the doll studio right by Mines. Which was where we also met Ren. Or rather, where the SSS met Ren. 敵出現やっちゃいましょう。僕の番か。私の番ね。いや任せてくれ。ストップ。そこだ。なんとかなったわね。There we go. あれは。運搬車。 Wait, a moving truck right by the studio? マイスター、本当に助かりました。なんとかあさって What's going on here? 合わせられそうです。まったくお前たちの劇団ときたら毎度毎度要求が高すぎる。オートマタの調整ならまだしも新たな舞台装置の発注までわしとて暇ではないのだぞ。
Dolly do. Doodly doodly 本当に申し訳ありませ do. ん。何せイリアさんと劇団長からの要求が高くて、ついあのような仕掛けまで追加発注させていただきました。まあいいだろう。我が工房の技術、お前たちの舞台に生かす方がエイドスの意志にはかなうだろうからな。Oh, you say, huh, Rosenberg? それはそうとマイスター。前々からお誘いしている通り、ぜひともアルカンシェルの公演をご覧になっていただきたいんですが、いつも素晴らしい人形と舞台装置を提供していただいているわけですし。相応のミラは受け取っている。わしゃ忙しいのだ。好意だけもらっておくとしよう。あ、Wait, やっぱり Rosenberg, why you gotta lock the gate on him? せっかくの舞台装置、どのように使われているのか一度見てほしいんだけど。おや、確か特務支援課の。はい。Yep, アルカンシェルの技師をされている方ですよね。from Arkansas, huh? ハインツです。珍しい場所で会いますね。前で。ええ、ちょっと相談に乗ってもらいたいことがありまして。そちらは舞台用の装置を受け取りに。ええ、オートマタの調整と新しい舞台装置の製作をお願いしておりまして。Banana, doodly doodly do. いやー、劇団員一同、マイスターには足を向けて寝られませんよ。なるほど。そういや、アルカンシェルのリニューアル舞台の初公演はいよいよあさってなんだよな。ええ、イリアさんをはじめ団員全員がかつてないほど気合が入っていました。 I wonder, so maybe Ilya gets dolls from Rosenberg as well? そうですか。
さぞかしすごい舞台になりそうだね。おっと、こうしちゃいられない。早く帰ってセットしないと。皆さん、私はこれでまた劇場にいらしてください。はい、それではどうかお気をつけて。 Yep. Be careful on the way back to Arkansas. Mm-hmm. おいおい、どういうことだ。アルカンシエルの舞台装置ってのはこの工房で作られたもんなのかよ。そうみたいですね。ワイヤーアクションといい、相当高度な技術が使われているとは思いましたが。Doodly, doodly, doodly, do. 結社の動きについて話をしてもらえるかどうか。はい。 We gotta learn more about Ouroboros anyway. That's Lloyd understands the mission. Visit the doll studio. すみません。クロスベル警察特務支援課の者です。マイスター・ローゼンベルク、いらっしゃいますか。そう大声を上げずとも聞こえておる。お前たちが特務支援課か。どうやら気があって訪ねてきたようだが、少しの間であれば話を聞いてやらんでもない。Wait! かわいい。ローゼンベルクドール、オートマタのようですが。ここに案内させるから中に入ってくるがいい。 Another automated Rosenberg dog doll? 余計な場所に入るでないぞ。 As the first doll we saw over in the abandoned warehouse. さすがに喋れはしないみたいだな。 As the first doll we saw in the warehouse wasn't bad enough. しかしまあ、機械仕掛けとは思えねえぜ。それで君、ご主人のところまで案内してくれるのかい？行きましょうか。そうね。待たせても悪いし。ウロボロス、やっぱり底知れない相手だな。 I'm curious about the same thing too. And of course, this was the same place where we met Rent with the SSS. Go figure. So this must be part of the society's lair. ここはすごいです。Potter Motter? ひょっとして君らが言ってた巨大人形かい？ああ、レンっていう子が使っていたパテルマテルだけど。ここに保管されていたのね。しかしまさかこの屋敷の地下にこんな場所があったとは。何気に動力ネットの端末らしきものもありますし、まさか子猫はここから無線でネット。 Teal always has a great eye. それで何の用だ？ Question time. どうもはじめまして。実はいくつかあなたにお聞きしたいことがありまして。大方カンパネルらがちょっかいをかけたというところか。So he knows Campanella じい too? さん、あんた
勘違いするな。蓮から聞いておるように、確かにわしは結社の関係者だが、あくまで一介の人形師に過ぎぬ。結社の計画そのものに It's obvious you know Ren, but Campanella? それじゃあのカンパネルラという少年が何をしようとしているのか知らぬし、知る立場にもない。ただ彼は使徒ではなくレギオンだ。 Yep. Campanella is just an ordinary enforcer. 実際に結社が進めようとする計画を提案する立場にはない。それを企画立案しているのはあくまで使徒ということになる。ちょっと待ってください。なんだか話が急すぎて理解が追いつかないというか。Yeah, like 重要な内部情報みたいだけど this is information overload. 別に禁ぜられてはおらぬからな。それにこの程度の情報ならば知る者はそれなりにおるだろう。教会やギルド、大国の諜報機関ならばとっくの昔に掴んでいるはずだ。にもかかわらずあなたはここで人形を作り続けていられる。そもそも結社の全貌を知る立場にはないからな。 Like, this is insane. 例えばオーバーマペットですら、ここ以外の複数の工房の技術からも成り立っている代物だ。言うならばここは無数にある巨大な蛇の尻尾の一つ。 That really sucks. I'm not too surprised about Black Ops 7, but Battlefield 6 too? I mean, we already know Call of Duty's been using god-awful AI art since, either Modern Warfare 2 or 3, and even Black Ops 6 had AI art. ただ摘発するよりは必要に応じて情報を引き出す。その方が利用価値があるってか。 It's like these game developers can't even hire real artists anymore. それに加えてこの工房に Let alone have the artists they already had in the company. もしお前たちが逮捕令状を取ってここに踏み込んできた場合、発見できるのはおそらく Oh, did you hear that? The Sora AI app is finally shutting down? そのパテルマテルも含めてな。 All I can say is, good fucking riddance, because nothing of value is lost. なんなら今この場でわしの身柄を拘束してみる。また Exactly, Tony. Now the next thing they need to shut down is all those AI art apps. いえ、遠慮しておきます。確かにあなたからは話を伺うだけの方が良さそうだ。ロイド。ちょっと納得はできませんけど。Of course it'd be for the investors.
賢明だな。 And we already saw that with Sora AI shutting down. The AI bubble is really starting to どうや pop. ら具体的にいろいろと聞きたいことがあるようだが、3つに絞るがいい。答えられる内容ならば答えよう。わかりました。この老人から聞きたいこと。先ほども言ったようにわしも詳細は知らぬ。ただ伝え聞く話によるとこんな風に呼ばれているらしい。減塩計 The 画。 Phantasmal Blaze Plan. 減塩計画。意味深な名前だね。その計画は1年半前のリベールのような異変をクロスベルにもたらすものですか？もしそうなら絶対に認められません。繰り返すが It feels so good to hear all these themes associated with Ouroboros again. ただ一つ言えるとしたらリベールほど結社の介入が大規模ではないというくらいだ。そもそも結社は闇の存在。本来あまり表舞台には出ぬからな。なんつうか全然安心できねえんだわ。むしろ名前だけというのが逆に不安を煽っているような。アンギス。Three are cloaked, and there's Novatris, Weissman, who already died by the events of the. It's well before the events of this game. And there's a third one. 大いなる魔 Ariane Rod. 計画を実現する7人の幹部のことだ。わしも全員について詳しく知っているわけではないが、近々このクロスベルを訪れるという人たちならば知らぬでもない。 Well, all of them except, well, a few of them except for fucking, Weissman, because he died in SC. Thanks to Kevin for being so awesome, being a chat and killing Weissman. 一人は第6中にして結社の技術ネットワークである13工房を統括する男だ。結社きっての理論家にして貪欲極まるエンジニア。 That would be Novatris, I bet. 価値の悪い男だとだけ言っておこう。そんな風に言われましても。どうたちが悪いんですか？良くも悪くも自分の知的好奇心を満たすことしか考えていない男だ。どのような目的でこの地を訪れるつもりなのかは知らぬが、少なくともクロスベルにとって良い予兆とはとても言えぬだろう。確かに聞いた限りたちが悪そうではありますね。そしてもう一人、鋼の名を冠する第7中が The Steel 入 Maiden, りするという。 Ariane Rod. 鋼？なんつうかちょいとヤバそうな響きだな。少々謎めいた人物でな。一つ言えるとしたら、お前たち全員が束になっている。 Who is voiced by Jeremy Lee in the English dub というくらいか。 of Cold Steel 3 and 4. 俺たち全員でも。へえ、随分自信満々だね。ああ、忠告程度に思っておけ。第6中と違い、
高潔な人物とは聞いているが、下手に挑んだりしたら間違いなく返り討ちに遭うだろう。The relation to the cult. PG 教団か。わしの知る限り直接のつながりがあったことはないようだな。レンがいた連中のロッジを結社が潰した事実はあったが。You mean Paradise? え？それって楽園っていう。 Ooh. The aftermath of DCKO, huh? I should look into DCKO. 大方結社の息がかかった有力者をターゲットにしたため殲滅の対象となったのだろう。レンが生き延びたのは And we all know we have Joshua and Luve to thank だからといって for helping bring an end to Paradise. まともとはとても思えねえがな。正直そんな説明だけじゃ納得できそうもないんだけど。言っただろう。わしの知る限りとどう判断するかはお前たち次第だ。 Finish asking questions. これで3つか。時間を取られた。そろそろお引き取り願おうか。でもロイドさん。そういう約束だ。今回はこれで引き上げよう。また機会があれば話を伺いに来ても構いませんか。まあ気が向けばな。そもそもお前たちにとって気がかりは我々だけでは。 Not only Ouroboros, huh? 国家独立とやらを前にして警戒しなくてはならぬ勢力は他にいくらでもあるのではないのか。 You mean like Erebonian's army? And それはまあ確かにな。そういった勢力の動き the Calvardian army too? さてな。さあ帰りもその子についていくがいい。はぐれたりしたら身の安全は保証できんぞ。 Right, our work here is done. I honestly find it hard to believe that Rosenberg has ties to Ouroboros. なんだか夢を見ているみたいだったわね。減塩計画。そしてクロスベルを訪れるという二人の使徒の存在。 Yeah, this can't be good with the Phantasmal Blaze plan. 感がないんですが、どこまでが本当なんでしょうか。リベールの異変を聞く限りシャレにならない連中なのは確かだろう。ただリベールの時とは違って大規模な仕掛けをしているようには感じなかったけど、まあ巨大な飛行戦艦まで現れたっていう話だからね。あのパテルマテルっていう巨大人形も持ち出したみたいだし。よく知ってるな。一家の機密情報なのに。そんなことまでホストの間では Doodly do. 広まっているの？ Doodle doodle lee, doodle doodle lee do. Doodle doodle lee, doodle doodly do. Doodle doodle lee, doodle doodly do. Doodle doodle lee, doodle doodly do, doodle lee. Doodly do. いえ。なあ、ちょっとな。 Yeah, what's going on, you ま two? た別の考え事みてえだな。そうですね。先ほど案内してくれた人形にしてもそうなのですが、結社というのはどうも遊びが多い組織だと思いまして。 More mischievous than malevolent, you say? エプスタイン財団や ZCF を上回る技術力を持ちながら
それを無駄に使っているような。あのパテルマテルにしても、あんな人型兵器を実用レベルで作ったら飛行艇50隻は作れてしまいそうです。そうなのか。豊富な資金源があるのか、それとも。でも確かに軍隊や犯罪組織は基本的に効率性重視の組織形態です。遊びの部分などは極力持たずに目的のために冷徹に動いていく、そういった合理性はあまり感じられませんでしたね。俺が思ったのもそこでな。いかにすごい技術を持っていようが、化け物じみた連中を抱えていようが、赤い星座クラスの両兵団やヘイユエみたいなシンジケートの方が現実的な脅威は上かもしれん。ましてや帝国、共和国 So you say, huh, Randy? まともにやり合えるとも思えねえ。なるほど。となると、そうした勢力が複雑な対立状況を作っている現在、結社のような連中がわざわざクロスベルに来て何を狙っているのかが問題なわけだ。そうね、テロリストたちを支援したのも単なる気まぐれだったみたいだし、どうも現実的な勢力争いに積極的に関わっているわけではなさそうね。だとしたら現実的ではない目的のために動いているということでしょうか。そうなるとさすがに俺たちにはお手上げになっちまいそうだな。でも実際に何かしようと企んでいるのは確かみたいですし。Do you have a point there, Noel? 課長には話しておきたいし、警備隊やギルドにも連絡を取りたい。結社が何をするつもりでも、最低限備えることはできるはずだ。You got that right, funny barrier man. そんじゃ一旦クロスベル市に戻るとすっか。We have to head back to Crossbell City. Let's make a save here before we continue. Back to the city we go. What the? Who could it be? 早速どこかで問題でも発生したのかな。 Could it be Franz Sergey? はい、特務支援課ロイド・バニングスです。Fran! フランか。ひょっとしてさっきからエニグマにかけてくれてたのか。はい、でもなぜだか全然繋がらなくって、他の皆さんのエニグマにも一通りかけたんですけど。人形工房の地下に動力波を遮断する仕掛けがあったみたいだな。すまない、ちょっと特殊な場所を訪ねていて。どうしたんだ？急ぎの支援要請でもあったか？Wait. We have another investigation to take care of? そうか。ありがとうフラン。
また何か続報があったら I mean, we already just investigated the doll studio owned by Rosenberg. 何か問題でも？フランからの連絡だったみたいですが。ああ The train derailment. なんだと。脱線って動力鉄道のことですよね。 Looks like we have to investigate a train すでに that got derailed. 現場にさすがに気になりますね。ああ、このきな臭い状況でタイミングが良すぎだろう。まあ単なる事故とはちょっと考えにくそうだね。ロイドさん、どうするの？結社についての情報は今日中にまとめて伝えればいい。俺たちもこのまま事故現場の方に行ってみよう。例の厳重化 Alright. それとも何らかの組織による仕業か。少なくとも Time to investigate what 手 happened 伝いくらいはできるはずだ。 on the train that ended up in West Crossbell Highway. それじゃあ急ぎましょう。こりゃ車を使ってパーッと行った方が良さそうだな。どうしますか？どこに行きますか？お安いご用です。 Train derailment site. An ambulance. No, 3 ambulances. And it's St. Ursula? 今のは病院に向かう救急車か。ええ、ウルスラ病院に登録されている車両ですね。そいつが3台もか。やっぱり脱線事故の怪我人を搬送しているのかしら。まあこのタイミングだし間違いないんじゃないかな。セシル姉たちも忙しいことになりそうだな。 They sure will. 了解です。 Wait, 3 buses heading their way. Back to Crossbell. Could these include the passengers that were safe? 共和国方面への行き来に使われている旅客バスですね。多分列車に乗っていた乗客を振り替え輸送しているんでしょうね。Looks like they took the passengers that were not injured and were safe. どの程度なんでしょうか。 Driving through Crossbell, driving through Crossbell, all the way across. やあ、ロイドたちか。フランツ、お疲れ。 France ランディ先輩。 and Dahlia. お疲れ様です。そちらこそお疲れ様です。どうやら事故現場ってのはその先で間違いないみてえだな。はい、すでにそうやしれと警察の方が検証に入っています。ニカのドノバン警部とレイモンドさんが来てるよ。 But what about Dudley? しかしまあ見事なまでに脱線しちゃってるみたいだね。ありゃ復旧までにちょっとかかりそうだな。その乗客の人たちの被害は？幸い死者は出なかったようですが、何人か重傷者が出たみたいですね。治療の必要がありそうな方は先ほど救急車で搬送されました。ああ、さっき見たよ。他の乗客は一通りバスで。ああ、市内に行くのとアルタイル市まで行くのの二手に分かれるらしいね。さっきまで大混乱だったよ。無理もないかと。やれやれ厄介な事故が起きたもんだね。とにかく俺たちも事故現場を見てみよう。通してもらってもいいかな。ああ、お前たちなら誰も文句は言わないだろう。どうぞお通りください。
Let's go investigate that train. That's pretty much my reaction too, Noelle. This is unbelievable. Who could be responsible for this? いやー、大変な事故が起こってしまいましたね。 Kevin Noah? ズバリ脱線事故の原因は？見ての通り現在調査中だ。考えられるとしたら線路への落石で先頭車両が脱線したってとこだろう。申し訳ないけど、ここから先はマスコミにはお引き取り願いするわ。すぐに復旧作業に取り掛かる必要がありますから。え？それは Doodly do. 警察として現場検証を優先したいお気持ちはわかります。ですが、この横断鉄道はゼムリア大陸における大動脈。すでに鉄道公社、帝国共和国方面、さらにはディーター市長からも大至急の復旧が要請されています。我々警備隊としてはその要請に応えなくてはなりません。Oh, nice. And hey, it's been a while indeed, Caro. いや理屈はわかりますがね。Yep, I'm pretty much halfway done with chapter 3. 事故の原因がわからないと再発の恐れがあるんじゃ。それに関しては復旧と並行するしかないでしょう。とにかく遅くとも夕方までには片側の路線を And I'm honestly surprised I'm making a good amount of progress throughout Azure. 手配した重機が到着する前 And all in a month, within a month too. 待ってください。 I might get done with this game faster than I have with Zero. あなたたち。あら、ロイド君たち。お、来たのかよ。司令。現場検証もしないで復旧作業に入るんですか？ And even Skyfirst chapter as well. この路線の重要性はわかるでしょ。それに言いたくはないけれど、復旧が遅れればそれだけで帝国と共和国の横やりを招くことにつながりかねないわ。それは十分に考えられますね。 Looks like we now have another ad break going on, guys. So be sure to drink some water, get some exercise. I'll be back after the break. But in the meantime, let's play some words on stream and listen to great music too.
And now we're back, everyone, and thank you so much for the raid, Crimson! How'd your stream go? What are y'all up to? Ooh. I can imagine. I see you're reporting Rechain of Memories. Oh yeah, actually. Oh, I need to watch the VOD of your stream, Crimson. I can imagine, because I will admit, I don't like Chain of Memories. That's why I never actually beat the game myself. All in all, I'm really glad to have you on board tonight. And for all the new raiders coming in, I'm Mikkel. I play jRPGs on stream mostly, but I also play fighting games, platformers, retro games, and a variety of others. If you are new here and you like what you see, feel free to give me a follow. Click on the bell icon to be notified of my next stream. It's a pleasure to meet all of you. I also have my own Discord server too. Oh, you like the original but hate the remake. I don't blame you, because the remake was made... For the remake, they basically just use a lot of recycled assets here and there. Yeah, I can imagine how brutal that would have been indeed. How brutal and unfair, to be exact. And I'm willing to bet, though, it would be even worse with, Reverse Rebirth, aka Riku's story. Like, I'm not gonna lie. There was a reason why I stopped playing. Oh. From what I understand from Payton, that can't be done with the challenge.
So we're probably either gonna skip it or just play through it with no restrictions. 旧作業が始まるまでは Mm. どうぞご自由に。 I can imagine that challenge being fucking ridiculous indeed. ただし現場検証の邪魔はしないように。それはもちろん。ケイタ Crystal! 自分たちの方も現場検証に入らせてもらっても。お、手分けするとしよう。そうそう。向こうの方に列車に乗っていた写真。 I hope you have a great night and thank you for the raid again. And also, thank you so much for stopping by. 運転手は病院に運ばれちまったが、そいつから事故当時の話は聞けるだろう。了解しました。それじゃあ捜査開始だね。Again, this is unbelievable. Thank goodness the conductor survived too and managed to make it without any injuries. Right, let's go from the back and get to that final piece of investigative evidence. Paint from the train, indeed. This is unbelievable. これで大体必要な情報は集まったな。もうですか？さすがロイドさん。俺なんざ当てが外れてわけがわからなくなったんだが。僕の方もいくつか気づいたことがあるから。どうする？早速情報を検討してみる？ああ、司令や警部たちも呼ぼう。さてと、何か判明したことはあるかしら？ Oh, there's Muriel! まず最初に落石などが線路に落ちた可能性ですが、それは真っ先に否定できると言ってもいいと思います。それまたどうして？つまりそれを裏付ける証拠があるってんだな。はい、それは Less damage at the front of the locomotive. いろいろ
怪しげな証拠は見つかっていますが、決定的なのは機関車先端の傷の少なさだと思います。どういうことかしら。確かに機関車の先端にMhm. は特に Good old Muriel. 普通落石で脱線する場合、線路上に落ちた岩が先頭車両とぶつかった場合だと思います。その結果、スピードに乗った巨大な質量がバランスを崩し、線路から外れて脱線する。それ以外にここまで派手に脱線することは考えにくいはずです。おお、なるほど。なのに機関車の先端には傷らしい傷が見当たらない。Totally do. 一番ありそうな可能性が真っ先に消えたってわけか。なるほど。確かに見過ごせない事実ね。それじゃあ他に考えられる脱線の可能性はあるのかしら。はい。最初は何らかの爆発物が使われたかと思ったんですが、それって何らかの武装集団が Even テロ Tio 攻撃をしたとか。 was いや shocked. その可能性は俺も真っ先に思い当たってな。一通り見渡してみたんだが、どうやら爆発物が使われた形跡は全くねえな。そうね、今のところこちらも見つけていないわ。そうなると他に考えられるとしたら、何かに機関車の右側から体当たりされた可能性でしょう。何？体当たりってそんな無茶苦茶な。車のレースのデッドヒートならそういうことはありそうだけど。なるほど、機関車の右側にあった大きくへこんだ部分ですね。ああ、 Pretty much. 多分こういうことが起きたんじゃないかと思う。Doodly. Doodly. Doodly. Doodle doodly do. その何かは走行中の列車の機関車の真横に降り立った運転手さんが上げた叫び声というのは、多分その時のものだろう。何かはそのまま並走しながら機関車の右側から体当たりをして、横からのベクトルを加えられた機関車は左側に脱線してしまう。そして何かは機関車を左の岸壁に押し続けて、Oh, we're now investigating the train derailment in Chapter 3, Day 2. It looks like we're almost to the end of Day 2. とりあえずこれが現時点での仮説なんですが、見事だわ。いやはや推理にかけちゃ兄貴を超えたんじゃねえか。 Man, Donovan commending Lloyd like that, thinking that he might be a better detective than Guy. おいおい、大好評じゃねえか。なんだか誇らしいわね。 I mean, we already knew that Sergey was in charge of the division that had Guy and Arios. やれやれ。僕もそこまではまとめきれなかったかな。 Before Arios left the Crossbell Police Department in favor of the Bracer Guild. 大したものね。それでロイド君、そこまでした何かというのはやはり魔獣なのかしら。それも最近現れた幻獣とか。そうですね。We can't say for sure yet. 走行する列車を脱線させることができるほどの力の持ち主です。大型の幻獣と考えるのが自然だとは思いますが。
ですが、幻獣が出現した割には上位属性の気配は感じません。But yeah, for the looks of things, I'm thinking we're about halfway done with chapter 3. それでは一体どんな存在が？Doodly, doodly doo, doodly doo, doodly doo. Na 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 na. こんな風に直接動く連中なのか。WSP, huh? 今のは魔獣の吠え声。それにしては不気味すぎる感じが。センサーを起動します。行きます。どこにいるの？レインズ君、なんとかカメラに収めなさい。無茶言わないでくださいよ。距離10セルジュ、西へ遠ざかっていきます。みんな追いかけるぞ。 This can't be good. 合点承知だ。了解しました。Looks like the train was destroyed. おいおい、無茶すんなよ。警備隊からも増援を。いえ、そちらは復旧作業に専念してください。まずは俺たちで追ってみます。 It's great to hear my Nakahara in this. そうだったわね。そろそろ重機も As Muriel. お言葉に甘えるしかなさそうね。何かあったら駆けつけるから。Oh. 必ず連絡してきなさい。了解しました。 I think I know who you mean, considering if us already saw the end of day 1. If that's any indication. グレイスさん、さすがについてくるとか言いませんよね。いいじゃないって言いたいところだけど、さすがに危険そうだし、ここは我慢しておくわ。一旦クロスベル市に戻って速報をまとめるつもりです。他の記者が集まり次第、すぐにでも取材を再開しますよ。それが無難かと。まあさすがに襲われてもフォローしきれねえしな。どんな魔 Oh, I 人か知らないけ bet. ど、本当に列車を脱線させたのなら尋常な相手じゃないわ。くれぐれも気をつけて、後でネタを提供してちょうだい。了解しました。お疲れ様です。よし、追跡を始めよう。まずは街道をまっすぐ西の方に向かうぞ。やなんとしても捕まえねえとな。 Yep. Let's go back as a monster.
またか。西の方からだ。気をつけてなくてもわかるぜ。まるでサイトの時みたいに私たちを誘ってるみたいだけど、間違いないと思い、サイトとは違って暴力的な意志を感じますが。かなりの知能を持った魔獣か、それとも。いずれにしても気をつける必要がありますね。 Exactly. We need to be careful for what lies ahead of us. Yep. Nanda? これは破壊音？爆発物の音じゃねえぞ。南です。行ってみましょう。I'm using the Neoseeker walkthrough for this. Yep, Police Academy. ここのゲートは一応特殊合金製だったはずだ。信じられません。ただの魔獣にこんなことが。列車を脱線させたことといい、どんだけの化け物だっつうの。とにかく追いかけよう。まだ遠くには行ってないはずだ。森の奥に逃げられると厄介だよ。Yep, I know that rope. さっきから様子が変だな。やっぱりここも破壊されたばかりみたいだ。ってことはこの下に降りていったっていうことかしら。間違いありません。下の方から気配を感じます。それに何か妙な気配も感じますね。妙な気配？この下はサバイバル訓練場です。人の手がほとんど入っていない樹海が広がっていますが。追いかける In the heart of Knott's 覚 Forest. 悟を決める必要がありそうだね。ああ、警察学校の訓練で一度降りたけど視界が悪くて大変な場所だった。さすがに大変だろうし、エリア That's the plan. 何を今更ロイドさんたちだけを行かせる方が心配です。少なくともアーツに関しては僕らの方が得意だしね。ま、 Bruh. 確かに厳しい場所だが協力すればなんとかなるだろう。 Bruh. ええ、みんなで降りましょう。わかった。どんな敵がいるかわからない。万全の準備を整えてから降りよう。ええ、了解です。 Yep, I'm using the guide. よし。 Yep, I have been using that guide indeed. とランディが降りよう。
それからエリー、ティオ、ワジの順で最後にノエルが降りてきてくれ。わかったわ。了解しました。そうだ、降りる前に指令に連絡した方がいいんじゃねえか。But yeah, ああ、それもそうだな。 I want to make a third save slot. 来てもらった方が良さそうだね。Okay. Next save slot, here we go. これ、青い花が。 The same grass that fucking Joy he wanted to make that drug. どうやら最近になって咲き始めたみたいだな。ティオ、属性の気配はどうだ？時、空、幻の属性を確認。先ほど感じた妙な気配はこれのことだったみたいです。そうか。Yep. ますます持って難易度が上がったみたいだね。 Like a 50 mirror coin that Crow gave to Rain. 魔獣に奇襲されないように注意して進みましょう。ああ。Alright. Gonna make my save here, which should be the third slot. I really made it so far.
かかってきなよ。エニグの駆動。よし。エニグマ駆動。ありがとう。僕の番か。私の番です。俺の番だな。これもみんなのゴールですね。No problem.敵先生、気をつけなよ。了解です。行きます。行きます。任せろ。やれやれ。Move. アディオス。いいね。Which one do you think is a bigger mess? Crossbell's political climate or Ilya's room? I'm down that rope. I know, right? Thanks so much, Tio. Yeah. Doodly do.
Let's see who lies within this area. Let's see who's there. Show your... Hey, where you are? Show yourself! 俺もこの辺りまでしか訓練で来なかったけど。あれ、ここって行き止まりだったか？いえ、まだこの先にも獣 Oh, I bet. I think I managed to make it through getting the glitch. どうやら倒木が道を塞いだみてえだが、倒れたのは一月くらい前か。でもそれじゃあ例の魔獣は一体どこに？何かの気配は感じるんですが。笑い声だと。If that's the case, then I'm glad they may have patched it. I know that voice too well. Wald. Wald. 魔獣を操ってた犯人？ Wherever you are, いえ、それよりも come out of hiding and show yourself. どこかで聞いたことがあるような。おいおい、まさか。I'm surprised the fight is unwinnable. まさかグノーシスで魔人化したのと同じ？もしかしてバルド、あんたなのか？バニングスにオルランド、ずいぶん久しぶりじゃねえか。それにワジ、てめえともな。ああ、そうだね。君のファッションの悪趣味さは知っていたけど、さすがにそれはいくらなんでもやりすぎなんじゃないの？抜かせ。ちょっと待ってくれ。それじゃああなたが列車を脱線させた？何を分かりきったことをわざわざ確認してやがる。そこらの魔獣ごとき。 How could you, Wald? All this because you got so butter over Wazzy leaving your ass. このバルドバレス以外にな。なんて聞き。シャレになってねえぞ。さてと、わざわざここまで俺を追ってきてくれた。とっとと始めるとしようか。この俺がどれだけ上か、骨の髄まで分からせるためによ。どうやら本気みたいだね。てめえらごとき、今さら本気を出すまでもねえ。せいぜい優しく撫でてやるから、死なない程度に味わいやがれよ。この俺が手に入れた正真正銘の力をな。Okay, then, Wald. If it's a fight you want, it's a fucking fight you get. 任せてくれ。僕の番だ。任せてくれ。私の番ね。行くよ。私の番です。ターゲット操作アジアだ。ゲットです。 Looks like that's his test craft, huh?
まずいね。みんなさあ負けられない。ありがとう。面倒だな。さあありがとう。なんとかしないと。ドライブ開始。それだ。まずいね。まずい。 Okay, now I see what they mean by this fight being on. Yeah, since it is story progression after all. And of course, the last one he kills is Wazzy. てめえら舐めてんのか。 Of course, the last one he would kill would be Wazzy. Like, いくらなんでもあっけなさすぎるだろうが。 he was so buttered over Wazzy leaving the Testaments in favor of the SSS. 全然通用してない。とんでもないです。 Yep, he did take the drugs. いつもみたいに小綺麗な面ですかしたことを言ってみろよ。そうじゃなくちゃ面白くならねえだろうが。 バルド、一体どこでグノーシスを手に入れた？そういえばヨアヒム先生が製造したものは調査用のサンプルを除いて全て廃棄されたはず。どこから手に入れやがった？さてな。 Exactly. Like, 勘違いするな。 many of us thought those drugs would be disposed of after Joachim died. この力は何も薬だけのもんじゃねえ。薬はあくまできっかけ。こいつは俺自身から生み出された。 So it's been inside you the whole time, you dumbass. ヨアヒムってのが手に入れたまがいもんの力と違ってな。確かにヨアヒム先生の時とは違って暴走はしていないようです。きっかけはどうあれ使いこなせてるってわけか。なんだ化け物。 The CGF. ミレイユ。ミレイユさん、よかった。復旧が終わったんです。 And Muriel, too. ええ、それで急いで駆けつけたんだけど、なんなのその化け物。今日はここでお開きか。特務支援か。それからわし。次会った時はもう少しくらいは俺を楽しませろや。あの旧市街でやったチェイスバトルくらいにはな。 Oh, the foot race between you, Wazzy, Wade, Randy, and Estelle and Joshua, huh? バルド、逃がすもんですか。総員、戦闘準備。ミサイルポットの使用も許可する。 Yes, Mom! What's up? And there went Walt.
dun, dun, na, 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 na. Yep. And he and Wazzy were rivals in rival gangs in Grossbell's downtown district. There went Noel, Randy, and Lloyd. During a rainy day in Crossbell. どうだった？ダメだ。全く知らないらしい。ここ数日、バルドの姿は誰も見ていないみたいだ。どうやら徹底的に射程どもを遠ざけてたみてえだ。逆に行方を知らないか食ってかかられちまったぜ。Yep. しそうでしたね。 So remember that whole competition we had where Lloyd and Randy went up against Estelle, Joshua, Walden, Wazzy. 誰も最近バルドさんの姿を見かけた人はいない。はい。泥酔して潰れた姿を一時期よく見かけたそうですけど。そうか。やっぱり背後関係は見えてこないな。なんでだろう。一体どこからグノーシスなんぞ。ワジ君、大丈夫？なんだか顔色が良くないよ。雨で冷えたせいかな。とりあえずアッパスたちに情報収集は頼んでおいた。バルドのことは置いておいて、僕らも一度支援課に戻ろう。そうだな。キーヤが朝食を用意してくれているみたいだし。That's true. Kia's breakfast. お世話になりっぱなしね。Back to the building we go and chow down to some great breakfast from Kia. いやー、冷えた体に雑炊ってのは嬉しいね。そうね。卵と鶏肉も入っていたし。ごちそうさま、キーヤちゃん。とても美味しかったです。昨日のお鍋の材料を使っただけだけど、マジお腹いっぱいになった？ああ、しみ入る美味しさだったよ。ごちそうさま、キヤ。よかった。By the way, is that the only time we fight against Demonwald? バルドバレスの件だが、警備隊方面で捜索は続けられている。Or are we gonna fight him again? お前らがそこまで思い詰めるな。Ooh, looks like we're bound to fight him again at some point. ですが、バルドがどこかでグノーシスを入手したのは間違いありません。そちらのルートを何としても解明しないと。それについてもすでに動いている状況だ。Can't wait for that day to finally bring Wall down once and for all. 一家も外国勢力の関与について調査に入ったと聞いている。ま、そう焦るなってことだ。はい。結局、昨日の脱線現場は一通り復旧できたんですか？ああ、昨日の夕方までに片側を通行できるようにしてから、夜通しで Looks like I'll have to find out later. そこまで大事にならずに済んだな。何よりでしたね。I hope so too. 大陸横断鉄道は大動力。もし止まったままだったら今頃大混乱だったでしょうね。We all know Jin wants revenge against Eiji. そんなことになったらますます帝国と共和国のご利用しの材料にされちまいそうだな。ああ、全くだ。とりあえず支援要請をチェックしてみるか。そろそろ今日の分が届いているかもしれないし。ええ、そうしましょう。通信鳴ってるよ。ああ、俺が出るよ。はい、こちらクロスペル警察特務支援課ですが。おはよう。ギルド受付のミシェルよ。ミシェル。ああ、
おはようございます。結社についての報 An 告を Embracer Guild. ご覧になっていただけましたか？正直助かったわ。現在レマン総本部に連絡して情報を分析しているところだけど、まあ得体の知れない連中だからどこまで本当に動いているのかわからないかもしれないわね。Oh, I can imagine. そのことを伝えに。そうじゃないの。ちょっと聞きたいんだけど、うちのリンとエオリア見かけてないかしら。 Wait, Lynn and Eolia? おとといオルキスタワーで会った What, missing? そっか、そうよね。まったくあの子たち、一体何をしているのかしら。連絡がつかないんですか？ I'm really hoping that they don't got hit with those Gnosis drugs either. 昨日の夜からエニグマに繋がらなくって、まあそう珍しいことじゃないからあまり心配はしてないんだけど。そうですか。まあ気にしないで。あなたたちも忙しいんでしょうし、例の不良のリーダーだっけ、そちらの方もやばいんでしょう。ええ、まあ。Yeah, I can imagine Art of Fighting 4 would technically be the real, Ryuko no Ken 3. Looks like not only are we dealing with Walt, but we're also dealing with the disappearance of Eolia and Lynn. どちらもかなりの手だれのお姉さんたちだったよね。ああ、特にエオリアさんはセシルさんに次ぐ俺のタイプだな。それはどうでもいいかと。でもちょっと心配。 Oh, Randy. お二人ともスケジュール管理は相当しっかりしてそうですし。そうだな。前に手合わせをした時も分刻みで動いてる感じだったし。ま、余裕があれば仕事がてらギルドに顔を出してやるといい。こういう時はお互い様だろう。ええ、わかりました。ロイドたちもう出かけるの？今日はお鍋大丈夫そう？ああ、今日は絶対に早めに戻るからさ。ごめんねキーヤちゃん、せっかく用意してくれたのに昨日は食べられなくて。それだけみんな頑張ってるんだよね。だったらキーヤも頑張ってお手伝いしたいもん。キーヤなかなかの破壊力だね。天気予報では午後には雨も止むみたいですし。バッチリ仕事を片付けてとっとと帰ってくるとすっか。Oh, 2 new requests this time. Oh, Geofront D sector. And driven to the brink. I hope you have a great night, Tony, and thank you for coming by. In fact, I'm going to make a save here. Of course, and I hope you have a great night as well, Crimson. And with that being said, I think this will be the end of the stream for tonight. So thank you all for coming by. I really appreciate all of you. And with that being said, let's go out and do a raid to someone awesome.
Hmm. Let's see who else is streaming trails on Twitch. In fact, how about we pay a visit to Summoning Void? It's been a while since we last raided them. Top messages for followers and the bottoms for subscribers, everyone. So until then, thank you all for coming by. I appreciate all of you. And I'll catch you guys tomorrow for Honkai Star Rail as we begin the 4.1 story chapter.